Hello students, welcome to Mathbro. So today I will be discussing about the gunshot questions on determinants. So let us begin with 2 mark questions. Okay. So from the 2 mark questions are usually generated on area of triangle. So how will you find area of triangle by using the determinant? Suppose nodri ಈಗ if the vertices are a of x1 comma y1, b of x2 comma y2 and c of x3 comma y3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. These are the 3 vertices of a triangle ABC. Suppose if I need to find the area of triangle by using the concept of determinant, then we will use area of triangle ABC is equals to half into determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 and third row is x3 y3 x3 y3 and 1. Right. Suppose if the area of triangle becomes equals to 0, then the 3 points lie on the same line. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಯಾವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and this is the condition for equation of a straight line. Equation of straight line find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ any 2 points ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. It can be A, B or A, C or B, C. ನಾವು ಒಂದು third point consider ಮಾಡಬೇಕು. Let it be x, y ಅಂತ ಹೇಳಿ, which lies on the same line. Okay, by considering that point we will form the equation of straight line. Okay, by using the determinants. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆತ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿತ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಎ ಆಫ್ k, 0 and b of 0, 2 and c of 1, 3 and then he will ask us to find the value of k or values of k ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, while finding the value of k or values of k, we must consider the positive or negative value of area. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ this becomes equals to area. Okay, when you remove the mod, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ area is always a positive quantity. ಇದನ್ ಒಳಗಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರು we must consider only absolute value, right? So for that reason, if I remove the modulus sign, then for calculating the determinant we must consider both positive and negative value for the area. ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ we are able to solve the 2-mark questions, right? So let us start with one example. If the area of the triangle with vertices is 4 square units, okay, 4 square units, then find the value of k using determinants. So here he has given that in kotana vertices kotan. Let me consider this as x1 y1 and this one as x2 y2 and this will be x3 y3,
right? So we know that area of a triangle is equals to half into determinant of x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. Okay, already area ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ, area ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 4 square units. Okay, 4 square units ಅಂದ್ರೆ we have to consider positive and negative value for the area. Then what is x1 y1? Minus 2 0 1. And what is x2 y2? 0 4 1. And what is x3 y3? 0 k 1. Okay, if I shift this 2 to this side, then it becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಜೀರೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ. ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಟೈಮ್ I will expand this determinant along first column. So plus into minus 2 will be minus 2 multiplied by deleting first column and first row, and that becomes determinant of 4 1 k 1. 4 into 1 will be 4 minus k into 1 will be k. Okay, remaining illi minus 0 into anything 0 agutta, then plus 0 into anything will be 0, and that becomes equals to plus or minus 8. So if I multiply this with minus 2, then it becomes minus 2 into 4 will be minus 2 into 4 will be minus 8, and minus into minus plus 2 times of k is equals to plus or minus 8. So first what we will do is we will take only positive value, then it becomes 2k is equals to plus 8, and this minus 8 goes to that side and it becomes plus 8. So k will be equals to 16 divided by 2, and that is equals to 8. Okay, we have got one value of k as 8. The second value will be minus 8 plus 2 times of k is equals to minus 8. Right, this minus 8 and minus 8 get cancels. 2k becomes equals to 0. So therefore k becomes equals to 0. So there are two possible values for k. One is k equals to 8 or k equals to 0. If you write this much, you will get 2 marks. Pause the video and note down the answer. And here one more question is there. We need to find the area of the triangle whose vertices are already given. This becomes x1 comma y1, and this will be x2 comma y2, and this will be x3 comma y3. So as we know, area of triangle is equals to half into determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Okay, then area of triangle is equals to half multiplied by determinant of what is x1 y1 3 8 1, then what will be x2 y2 minus 4 2 1, and x3 y3 will be 5 1 1. If I expand the determinant by using first row, then this becomes area of triangle is equals to half multiplied by plus 3 into, by deleting first column and first row, then it becomes 2 into 1. 2 minus 1 into 1 becomes 1, right? Then ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, minus 8 multiplied by ಈ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. minus 4 into 1 will be minus 4, minus 5 into 1 is 5. Okay, then plus 1 multiplied with first row delete ಮಾಡ್ರಿ, first column delete ಮಾಡ್ರಿ, minus 4 into 1 will be minus 4, then 5 into 2 will be minus 10. Okay, so
area of triangle is equals to half multiplied by ಏನಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 3 into 2 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಗತ್ರಿ. 3 ones are 3, right? Minus 4 minus 5 will be minus 9. Minus into minus plus, and 9 multiplied by 8 becomes 9 into 8 is 72. Next nodri, minus 4 minus 10 will be minus 14. Minus into plus is minus 14, right? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 72 plus 3 will be 75. 75 minus 14 will be what? Area of triangle is equals to 1 by 2 into 75 ಒಳಗೆ 14 subtract ಮಾಡ್ರಿ. 75 ಒಳಗೆ 14 subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this becomes 1 and this will be 61. So this becomes 61 by 2 square units. Since it is an area of a triangle, we must mention it as square units. Okay, if you write this much, then you will get 2 marks. Okay, pause the video and note down the answer. Then the next question is, find the equation of line joining the points 3,1 and 9,3 using the determinants. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡ ನಮಗೆ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ area of triangle equals to 0. Then it becomes half multiplied by the determinant of 3, 1, 1, 9, 3, 1, and the third vertex can be x comma y. Okay. Then if I expand the determinant along first row, then it becomes a half goes to that side, and it becomes 0. ಈ 2 ನ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 0 will be 0. So 3 multiplied by 3 into 1 is 3 minus y into 1 is y. Then minus of 1 multiplied with first row, first column delete madri, 9 into 1 is 9 minus x into 1 is x plus 1 into ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, first row third column delete madri, 9 into y is 9y minus x into 3 is 3x, which is equals to 0. ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 3 multiplied by 3 is 9 minus 3y, ಆಮೇಲೆ ಇದು minus 9 minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ plus 9y minus 3x equals to 0. Yes, ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. 9y minus 3y will be 6y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2x ಆಗತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 9 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3y minus x equals to 0, or else y is equals to, first let me shift this x to that side, then it becomes plus x. If I shift this 3 to that side, then it becomes divided by 3. So y equal to x by 3 is the equation of a required line whose vertices are 3, 1 and 9, 3. Pause the video and note down the answer. Then coming to 4 mark question,
which is most important for your board examination as well as midterm examination for 4 mark, right? ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. We have only 2 questions of this type in the NCERT textbook. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗನ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, 100% ಬರುತ್ತೆ. Okay, in part E. If the board doesn't change its pattern, then 100% you are going to get this, either this question or that question. Okay, one example ಒಳಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು exercise ಒಳಗೈತೆ. So let me solve this question. Show that the matrix A equals to 2 by 2 matrix it is, satisfies the equation this, where I is the 2 by 2 identity matrix and O is the I and O ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. I and O is 2 by 2 identity matrix and 2 by 2 zero matrix. Using this equation, find A inverse. Okay, most of the students will do the mistake in this case. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣಂತ? A square minus 4 times A plus identity matrix is equals to O. O ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ zero matrix or null matrix. Okay, first let me find A square. How will you find A square? A multiplied by A. A ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ? 2, 3, 1, 2 is multiplied with the same matrix 2, 3, 1, 2. Okay, first row first column multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು? 2 multiplied by 2 will be 2 2s are 4 and 3 1s are 3. Next, first row second column 2 3s are 6 and 3 2s are 6. Next, second row first column 1 into 2 is 2, 2 into 1 will be 2. Second row second column 1 into 3 is 3 and 2 into 2 is 4, right? So simplify ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is A square? 4 plus 3 is 7, right? 6 plus 6 is 12, 2 plus 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, then 3 plus 4 will be 7. Okay, A square ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ I need to find 4A. minus 4A find ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ 4 times of A ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಗೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂದ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 2s are 8 ಆಗುತ್ತೆ, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8. And this becomes 4A. ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಇದು 4A. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ LHS ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ LHS? LHS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. A square minus 4A plus I. This is called characteristic equation of this matrix. ಓಕೆ, ಅದಿರ್ಲಿ. A square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? A square, what is A square? 7 12 4 7. What is 4A? 4A ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, 8 12 4 8. Then what is the value of I? Identity matrix 1 0 0 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ. 7 minus 8 then plus 1. 7 minus 8 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. LHS is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ?
7 minus 8, 7 minus 8 plus 1. Next, ile 12 minus 12 plus 0, 12 minus 12 plus 0. Then this becomes 4 minus 4 plus 0, 4 minus 4 plus 0. Then idu 7 minus 8 plus 1. So 7 plus 1 will be 8, 8 minus 8 becomes 0. This and this get cancels, 12 minus 12 is 0, 4 minus 4 is 0. So this becomes 0, 0, 0, 0. So which is nothing but 0 matrix, which is denoted by O. Okay, and that is nothing but RHS. Thus we have proved LHS equals to RHS. If you write this much, then you will get 2 marks. And second part ಒಳಗೆ hence find A inverse by using this antana. So let me consider the characteristic equation. What is the characteristic equation? A square minus 4 times A plus I equals O ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು LHS ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ I becomes equals to this A square goes to that side and it becomes minus A square. ಈ 4A ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ 4A ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 4A ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ 4A ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ into I equals to 4 times of A inverse into A minus A inverse. This A can be written as A multiplied by A. ಹೌದಾ? Then what is the value of A inverse into I? ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, and that is equals to A inverse into A. A matrix multiplied by its inverse is equals to identity matrix. So ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ I ಆಗ್ತದೆ, identity matrix minus A inverse into A will be I into A becomes equals to A. I am writing directly. Okay, so direct substitution ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ A inverse is equals to 4 times of I is 4, 0, 0, 4. Then minus A ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ A is 2, 3, 1, 2. If you subtract this from this, then you will get 4 minus 2 will be 2. Next 0 minus 3 will be minus 3. 0 minus 1 will be minus 1. 4 minus 2 is 2, which is nothing but A inverse. Okay, if you solve up to this, then you will get 4 out of 4 marks. See, part E you must not neglect, students, because it is a passing section in mathematics. part E ಒಳಗ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 year question papers, you are getting a fixed question and fixed pattern ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, pause the video, note down the answer. And the last model is for 5 mark. Okay, from this particular determinants you are going to get solve the system of equations by using matrix method. ಯಾವ method? Matrix method. So before going to that, let me explain the matrix method. What do you mean by matrix method? Suppose ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು equations ಅದಾವ, 3 equations. Okay, let it be this equation equals to A1, this is equals to B1, this is equals to C1.
I am writing just procedure how to get the values for x, y and z. Solving is nothing but finding the values for x as well as y and z. Okay, so first procedure ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋನು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. This X matrix will be same for all the matrices, 3 by 3 matrices. If the variables are 3, then this X will become column matrix X, Y, Z. Okay. B ಏನ ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. A1, B1, C1. ಈ ಎ ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ಯಾರನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಝಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಪಿ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಪಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಕ್ಯೂ. What is the coefficient of z here r. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ್ಯಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದ x coefficient y coefficient z coefficient. ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದ x coefficient y coefficient and coefficient of z. ಥರ್ಡ್ ರೋನ್ಯಾಗ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ P1 Q1 R1 ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. P1 Q1 and R1. Second row coefficient will be P2, Q2, R2 and third row coefficient will be P3, Q3 and R3. Okay. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಇದರದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಒಂದು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ಎಮ್ 0ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಇದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ? Because any system of linear equation can be written in the form of a into x is equals to b. Okay, nange x ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ if I multiply this with a inverse then it becomes x is equals to a inverse into b ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ? a inverse into a will be I into x is x. Okay, pre multiply ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ and this becomes a inverse multiplied by b. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 divided by det a multiplied by adjoint of a. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ det a must not be equals to 0. ಅಂದ್ರೆ if this becomes 0 then 1 divided by 0 is not defined. ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. then if it is not equal to 0 then we will say that a inverse exists. a inverse exist ಆತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have to find adjoint of a, adjoint of matrix A. How will you find adjoint of matrix A? First we will find the cofactor matrix. Then after taking the transpose of cofactor matrix then you will get adjoint of the matrix. Adjoint ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will find A inverse. A inverse is equals to, no need to write A inverse also, we will directly consider the equation. in consider ಮಾಡ್ತೀರಿ x is equals to 1 divided by det A into
adjoint A multiplied by matrix B ಅಂದ್ರೆ A inverse into B ಅಂತಂದ. ಸೊ X ಅಂತಂದ್ರೆ X Y Z ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ. 1 divided by det A ಆಲ್ರೆಡಿ M ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. adjoint A ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, and multiplied with B is already a column matrix. Column matrix ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, A1 B1 C1. first row first column, next second row first column, third row first column. ಅವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1/m ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m. ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೇನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು m ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 out of 5 marks in your board examination as well as your midterm examination. Okay, so ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ while finding the cofactors of a matrix. How to find the adjoint of a matrix by using shortcut method? I'll be making a separate video based on that. You can go and check in the section of short videos. Okay, so coming to the question ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ, solve the system of equations. The first equation is x minus y plus 2z. So let me write directly A equals to so what is A is equals to 1 minus 1 2, and what is the second row 3 4 minus 5, and what is the third row, coefficient of x is 2 minus 1 3, 2 minus 1 3. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. while writing itself if you go wrong then 100% your answer will be wrong. Okay, then after that I need to write B matrix. What is that B matrix? 7, all the constant terms of equation along with sign we have to write. Then idu 12 agutte. Then what is x? X equals x y z. Okay, so let us begin with the first step, that is det A. Det A is equals to, let me expand this determinant by using first row. 1 multiplied by 4 3s are 12 minus into minus plus 1 into 5 is 5, minus into minus will be plus 1, and if I delete first row and first column then it becomes 3 3s are 9 minus 2 into 5 is 10, that is minus 10, that minus and this minus becomes plus 10. Okay, then plus 2 multiplied by 3 into minus 1 is minus 3, minus 2 into 4 is 8. So what is the value of det A then? Det A becomes equals to 12 minus 5 is 7, 7 into 1 is 7, plus 9 plus 10 will be 19, 19 into 1 is 19, then minus 3 minus 8 is minus 11, minus 11 into 2 is minus 22. So 19 minus 22 will be minus 3, 7 minus 3 will be equals to 4. So det A is equals to 4. From this we can say that det A is not equal to 0, therefore A inverse exists. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ
In the next step, what I need to find? I need to find the adjoint of a matrix. Adjoint of A is equals to, adjoint of A is equals to transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. So for that I need to find cofactor of first row first column, cofactor of first row second column element, cofactor of first row third column element. Okay. Then cofactor of second row first column element, cofactor of second row second column, cofactor of second row third column, cofactor of third row first column, cofactor of third row second column, cofactor of third row third column. For this what I will do is I will use the sign convention, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Okay, because there is a formula, minus 1 raised to the power I plus j multiplied by minor, right? For that, instead of using that formula, we will write directly. Okay, direct ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. 4 3s are 12 minus 5. 12 minus 5. What is 12 minus 5? 7. ಯಾವ 7? Plus 7. Along with sign ಬರಿಬೇಕು. Next. First row second column delete ಮಾಡಿ. 3 3s are 9. 3 3s are 9. Next 5 2s are 10. Minus into minus will be plus 10. And that becomes equals to 19. ఎంత 19? Minus 19. Next, first row third column. First row third column delete ಮಾಡ್ರಿ. 3 into minus 1 is minus 3. Minus 4 2s are 8. Minus 3 minus 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Minus 11. Minus into plus will be minus 11. Next, A21 ಅಂತಂದ್ರೆ second row first column delete ಮಾಡಬೇಕು. Second row first column delete ಮಾಡಿ. Minus 1 into 3 is minus 3. Next, minus 1 into 2 will be minus 2. That minus into this minus will be plus 2. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, minus 1 ಬರ್ತತಿ, minus into minus will be plus 1. Next, second row second column. Second row second column. 1 into 3 is 3 minus 2 into 2. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% you will get a wrong answer for x as well as y and z. Second row second column. 1 into 3 is 3 and 2 into 2 will be 4. So 3 minus 4 is minus 1. Minus into plus is minus 1. Next, second row third column. Second row third column. Second row third column. 1 into minus 1 is minus 1. Next, second row third column. 1 into minus 1. Then minus into minus will be plus 2. Minus 1 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus 1. ಹೊರಗೆ ಮೈನಸ್ ಐತಿ, minus 1 ಉಳಿತು. Then third row first column. Third row first column. Minus 1 into minus 5 will be plus 5. Minus 4 into 2 will be 4 2s are 8. 5 minus 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus 3. Minus into plus is minus 3. Next, A32. Third row second column. Third row second column ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 multiplied by minus 5.
1 multiplied by minus 5 will be minus 5. Then third row, second column, then 3 2s are 6. So minus 5 minus 6 will be minus 11, minus into minus plus 11. The last cofactor, that is third row, third column, 1 into 4 is 4, minus 3 into minus 1 is minus 3, minus into minus plus 3, 4 plus 3 will be 7, enta 7 antandre plus 7. Hope you understood how we got the cofactors. Okay. In examination, in board examination, they will clearly say in the scheme of evaluation that if any 5 cofactors are correct, then give 1 mark antade. Okay. Answer wrong bandru sahita cofactor correct iddu antandre you will get 1 mark. Then coming to the last step, adjoint will be what? Adjoint is equals to transpose of cofactor matrix. Andre first ರೋದು ಏನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ರೋದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇವು ಫಸ್ಟ್ ರೋದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವು 3. ಇದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? 7 ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. 7 minus 19 minus 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 minus 1 minus 1 and this minus 3, 11 and 7. This is the adjoint of A. Last step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Last step is x is equals to A inverse multiplied by B. A inverse ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 divided by det A. What is det A? 4 ಐತಿ. is multiplied with adjoint A ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ. 7 1 minus 3, second row minus 19 minus 1 11 and minus 11 minus 1 7. Okay, and B will be 7 minus 5 12. Last step, x equals to 1 by 4 as it is idri. You just multiply first row and first column. 7 into 7 49 ಆಗುತ್ತೆ. 1 into minus 5 is minus 5. Next minus 3 into 12 is minus 36. Next second row minus 19 into 7 minus 1 into minus 5. It goes like that. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. Then at the end what you should do is x is equals to 1 by 4 is multiplied with. So after simplifying you will get 8 4 12. Okay, so x ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? x y z and that is equals to, if I divide by 4 then you will get 8 by 4 will be 2, this will be 1 and this is 3. So the answer is x is equals to 2, x is equals to 2, y is equals to 1 and z is equals to 3. If you write this much then you will get 5 out of 5 marks. Okay, so with this I will conclude today's session. In the next session I will be dealing with the chapter continuity and differentiability. Stay tuned. Thank you.